Dear folks, it is just disgusting, depressing, and something humiliating. India is the land of, it is called motherland. Indian rivers and mountains are named after females, female gods. But here you see what's happening. What has happened in Delhi? India was very popular, but now it is called as the rape capital of India, Delhi. Delhi once ruled by Mughals, Ashoka, who not? Great Chakravartis. But now what's happening? India is named as a rape capital. Delhi is named as rape capital. All the foreign embassies are given notification saying that be careful of foreign girls or ladies coming over India. You may get assaulted, insulted, humiliated, raped. So this is the circular which we have got. Should we feel pride about it? A land where Buddha is born, a land where Hinduism is born. 2012 Delhi gang rape case. A girl, 23-year young girl, coming from a middle class family, a physiotherapist student, she's an intern. The incident happened on 16th December 2012. Time 9:55 p.m. Location in Delhi in India. Deaths, one female has died. Victim on 29th December 2012. Injuries, one male victim who was accompanying the girl. The victim is 23-year-old female, and they watched the movie. What's the movie they watched? Life of Pi. See what happened now. This movie got Oscar award. The people who are accused are the people who committed this sin. 4 or 5 people. And her name, the female's name is not revealed, and her name is Jagruti. They call Jagruti. Jagruti means awareness. Amrinath, treasure. Nirbhaya, fearless one. And Damani, lighting. Now Nirbhaya, today, yesterday, is the budget presented day. And Chidambaram, our finance minister, has allotted 1,000 crores for upliftment of femalehood on behalf of the girl who was raped and killed. See, it has happened in Delhi, in the capital, in the moving bus. One boy and girl, after seeing a movie, they were just coming out, and the 5 with one juvenile asked the girl and the boy to get inside the bus so that they will drop her in a particular place. When they went inside, the boy and the girl was insulted, tormented. He was hit, the boy was hit, the girl was raped by 5, and one boy, he is a 16-year-old, he raped her twice, and he put the rod inside her stomach and took away 95% of her intestine part has come out, and they pushed her out of the running bus. Then later, 2 hours they were sitting in the road, nobody was there to help. Then she was taken to the hospital. Nearly 10 days. It has happened on 16th, and nearly 10 days she was suffering in the hospital. Then they took her to hospital in Singapore. There she was declared dead. So what it all says, is there any remedy? Is it going to continue? And the time she was in the hospital, many incidents of rape has happened. What is why the reason of this particular mental attitude amongst the men in India? Is it only for India, or is it happening all around the world? In America, it is reported that 85,000 rape cases have been reported to the police station. But in India, 1 year, 25,000 rape cases has been reported. But there, nearly 90% of people who are suffering, they go and report to the police station. But here in India, only 10% of people are going and reporting the case to the police station. One other survey also says that 85% of the people who rape the girl are the known persons of family members, and neighbors, of friends. So here, some of the popular and famous rape incidents happen, which we should be so ashamed of. In Kashmir, it is Kunan Poshpora incident 1991, Shopiana rape and murder case
2 girls were raped and murdered, 2009. And in Kerala, Suryanelli rape case, here one deputy chairman or one MP is involved in that. He has resigned, he is going to resign. I mean, that case has come up, and in Supreme Court, a 14-year girl or 15-year girl was raped by 40 people on 40 days. And Kili Road sex scandal, Soumya rape and murder case, this has happened in 2003 and 2012. Maharashtra Aruna Shanbho case 1973, Jalgan rape case 1982 and 1994, Mathura rape case 1974 and 1981, Tulasa Tapa 1982. In Manipur, Tangjam Manorama 2004, Orissa Anchana Mishra rape case 1999, Rajasthan Ajmer rape case 1992, Banwari Devi 1992, then Uttar Pradesh Imrana rape case 2005, in Tamil Nadu Vachati case 1992. Tamil Nadu is considered to be so traditional, so culture oriented. See what has happened. Nearly 159 forest officials, policemen, they entered in a village, ransacked the village, took the women of 15 years to 70, and they raped nearly 15 females. The case was running for almost 92 up to 2012. And 2012, the court gave a judgment that 159 people should be put in prison, and they are in the prison now. So here I want to say some of the violence against women. What are the different type of violence against women, my dear friends? It is the domestic violence, number one, which is happening in the home, which nobody knows, which the girl is not ready to reveal. The violence by husband, the violence by father, the violence by brother, the violence by uncle, dowry deaths. This also happens because of the husband, because of in-laws. Dowry, we don't find any males are dying, it's always only the female dying. And female is dying because of what? Through what or what way? Either cylinder is burst. So they make it as an accidental death. So this is dowry death. Next, third is dating abuse. Nowadays it has become so fashion. The boy and girl, the first time they go out, they just express their heart. They want to, share. That time, either the boy uses some intoxicated things and he abuses the girl. Bride burning immediately after marriage, after a few days. If he finds she is not good, either he pours kerosene and kills. Acid throwing in Tamil Nadu, 2 incidences happened and 2 girls have died. One is I think Vinodini from Pondicherry, and one other girl from Tamil Nadu, Vidya or something. 2 immediately within a gap of just 10 days, 2 girls have died just because of what is the reason? Because of acid throwing. See, the male attitude in India is not ready to accept the female rejecting the male. If there is a fight between a male and male, either he kills the other male. But here, this fellow doesn't want to kill the girl. He wants the girl to suffer lifelong. That's the reason he is throwing acid. When acid is thrown, acid is meant for cleaning the toilets. Acid is thrown, what happens? It burns the tissue. Sometimes it burns the bone. Your eyesight is lost. So lifelong, the girl suffers. So the mental attitude of the male is, you reject me and you want to go back on somebody, you want to live with somebody. Either you should be with me or you should not be with me. That is the reason he is pouring acid. So this is acid throwing. Breast ironing. Number 6, what is the breast ironing? It happens in Pakistan, some parts of India, Bangladesh. See, if the females, the identification of female is through a breast, so they just operate it and remove it. So they look like a man. Women trafficking. The women are sold to foreign countries. Even now it has happened in India. Many girls are taken from India to Gulf countries for second marriage and third marriage, for sex slavery. So this is women trafficking. Pregnancy from rape. Through rape, just they want to take revenge and they rape and make them pregnant. Sexual violence.
They may be living like husband and wife, but violence happens. Sexual slavery, violence against prostitutes. In Mumbai, in Delhi, in Calcutta, it is recognized. In Germany, of course, it is considered as a profession also. Violence against prostitutes, either they kill, they torture. Marital rape, even if wife, earlier before 1983, it was like that. If wife is not ready for sexual cooperation, the man can force. There is no law where he can be prosecuted. But now, if a female is not willing, even though it is husband, she can go and complain to the police, and the imprisonment is up to 2 years. Next is female genital mutilation. The genital part of the female are operated, and it is made use only for urine and for that menstrual circle, but not for delivering a child. So this is happening. This is also happening in some of the countries. Honor killing. They want to maintain the status of their family, same caste, same religion. If the girl or the boy wants to marry somebody, is in love with somebody, that girl or boy is killed. This is called honor killing. Dowry death. The father of the girl promises this much amount of money, this much amount of gold, I will give as a dowry. And if the promise is not kept, what happens? She is killed. Next, sati. Of course, now it is not there, but still in some parts of India, rarely it happens. But before independence, it was very common. Rape. This is what we are seeing, the present condition in India. Nearly 28,000 to 30,000. Every 8 minutes once a girl is raped in India. That's what the records say. Forced abortion. They force and abort. If it is a female child, if the father doesn't like, in-laws doesn't like, but the girl wants the girl baby, but she is forced to abort the child. So these are the malady, these are the problems which we face, especially in the eastern countries like India, Pakistan, Bangladesh. These countries, they don't give equal opportunities for females. But in western countries, the females know their rights. They know what is what. So they are always alert, very much alert. Divorce rate is high, but the problems they face is less compared to country like India. Should we be proud about our Indian culture? A question. Silently the females are bearing the torture. But in western countries, everything is revealed out. Everything, there is a law to take care of them. But in India, in the name of caste, in the name of religion, in the name of family, in the name of society and culture and tradition, the females are bearing the torture. So what is the remedy? How can we get out of this problem? I just leave it to the floor. You can say your points and views. What according to you do you think India would be better? Yes. What's your point of view? Say some of your points. We should be really proud about our culture, but these things should not be bad by our we females. We females should boldly face the situation, and we should be alert in all situations. We should not we should not hide anything. We should boldly go and complain to the police, and then we can find a solution for the problem. So that is my point of view. Okay, what she says is, of course, nothing wrong in your Indian culture. The problem is what is the problem? She says is that we should be bold enough to go to the police station and complain about the incidences. But will the family members allow? The problem is, once you go out, the girl's name is getting spoiled.
her future marriage life will get spoiled. So they feel, you know, because of the honor of the family, it happens, isn't it? What's your point, madam? What do you think? The first thing is we have to precaution steps to avoid the rape. Okay, she says that precaution is better than after, you know, facing the problem. Precaution should be taken. What are the precautions do you think Yeah, is better? making sure you don't drink too much alcohol. Okay, alcohol is the reason for rape. Yeah. In Delhi case, all the 5 fellows were drunk. They have taken alcohol. It's a wonderful point. Alcohol should be banned or restricted. Okay, good. Parking in well-lit areas. Huh? Parking in well-lit areas. Parking the vehicle in the well lit areas. The Yeah. cars and everything should be in the very illuminated areas, right? Not leaving a social event with someone you met. Not? Leaving a social event with someone you met. Okay, next. Keeping your car and home doors locked. Okay. Maybe this happened. That's all. These are some of the points which you want to say. Okay. And what do you think about this? What do you share? How do you share? Yes, you can give the mic to her. What's your point? You can speak something. You can speak. You can add your view. Something. What do you think about this? Since you are working lady, isn't it? You can come for bit forward. Okay. You are working lady. Konja backside. You can just go backside. Okay. You are working lady. And what do you think life should? What are the remedies? I think men should be. I think men should be changed. Their mentality is the main thing. Is I think. The attitude of the men should change. Yes, sir. How? What attitude they should change? In what ways? They respect to girls. They don't teasing to girls. They Respect to the girls. Yes, sir. You mean to say they have to preach the girls? Preach the men that you have to Not respect. kind of, sir. Just by preaching, will it be all right? Like behavior, sir. I think behavior is the most important thing. Problem. Take the mic. You know, take that mic also. No, you should take the mic. Mic and speak. You can take it. Oh. They should know our problems after that sexual assault. Men should know Men should know. the effects and what are the problems they face. Women face Okay. the thing. Then the government should take some steps to avoid these things. Like co-education is compulsory. Then Co-education is compulsory. yeah. What do you think, Muttalagu? Do you think co-education should be a must to co-education and raping and mentality? Does it change? Boys and girls studying together, will their attitude towards the girls will change? The boys' attitude towards will it be better or worse? Studying in a co-education will make the boy to understand the female better or not? That's what. Definitely, it will be better. Better. Sir. Okay. Yeah, because they both are studying in the. I mean, they're having. They can. I mean, what to say? By They can studying speak together, freely. I mean, freely. I mean, frankly with them. They can. What to say? What to say? nowadays females are considered to be something like beauties for men, but when they study together, the myth will go away. Females are females, they are not beauties, they are not a symbol of beauty, and they are not things, they are just human beings. That's what they can feel. And they will be friendly. They will be friendly, and so the attitude towards the female won't be sex oriented. Yes. That is co-education. That's a wonderful point. Any other point which you want to say? Yeah, 50% reservation. 50% 50% reservation for females in government jobs. 50% reservation for females in government jobs. Do you think it is going to be helpful for you? Just take 50% reservation for females. See, nearly men in the job sector, you find 80% are men. Yeah. By making 50% men and 50% females equal, do you think rape incidents will reduce? Yes, sir. How? Most of the girls are now appointed in CTS. They were not in government job. Yeah.
during they go to cities, their dressing sense changes. Due to that, the rape case increases. Is it a point? Do you think it is true? Do you think it just because of the dress male rape? In Delhi, they wear. Is it true because females are wearing some glamorous It's dress? also a one point. It's also a one main thing. Main thing, dress makes the dress men code, to dress code. dress makes the men to rape. Okay, okay. Is it true? What's your point? What's your point? Is the dress makes a you mean to say the traditional wears like saris or chudidars will not allow men to rape only because of the No, jeans? sir, and I don't t-shirts? think so. No, not like. We are not saying that jeans and t-shirts. Ah. Jeans, like that. In Delhi, they wear mostly short skirts. That's one of the In reasons. foreign country also they wearing some short skirt and a only they western dress, but 85% in But India, in how India, can we didn't see the difference. Okay, don't think so. maybe. Okay, what's the next point? Any other point? Sex education should be must in schools and Sex colleges. education should be must in schools and colleges. At the age of 13, 14, they should be taught what is sex is all about, what is sexual diseases brings. Sadly, Tamil Nadu, where we are living, it is number 1 in India for AIDS. So, sex diseases should be taught, how to avoid, how to be careful with your health and sex, all those things. Next, any other point? intercaste marriage must be encouraged. Intercaste marriages should be encouraged. Is it a reason intercaste marriages may reduce the rape cases? Can it be said like that? What is your point? Intercaste marriages can reduce the rape cases. I don't think that the intercaste marriage will reduce a rape case and all. It depends on the men's mentality, that both the men and women's mentality, but it does not depends upon the intercaste marriage and all. That is not a point, I think so. Okay, what is the next point? Any other point you want to say? More females, the girls should be educated, but in villages and all, they think that the girls they don't need education, but we should not encourage those things. The girls should be educated so that they come to know about the things happening in the world, so they'll get that guts to face the situations. Okay, you guys want to say any points? You want to say any points? Any final points you want to say? Okay. Then what? So how shall we conclude? So let us go for a conclusion. Say according to the short discussion what we had, it is said that it's better for co-education. Of course, it's sex education. Then 50% jobs in government and private, reservation for females. All this will reduce the rape incidences in India. This is what we have discussed, and we have come to a conclusion. So நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது இந்த கற்பழிப்பு நிகழ்ச்சிகள் இந்தியாவிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்தியா ஒரு தொன்மை வாய்ந்த, பழமை வாய்ந்த, ஆன்மீகம் வாய்ந்த நாடாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் இன்றைய நிலைப்பாடு என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், 3 மதங்கள் தோன்றியது இந்தியாவிலே. புத்த மதமும், இந்து மதமும், சீக்கிய மதமும், ஜெயின மதமும், 4 மதங்கள் என்று சொல்லலாம். உலகிலேயே ஒரு நாட்டிலே அதிக மதங்கள் தோன்றிய நாடு, பெண்களை கடவுளாக கும்பிடக்கூடிய நாடு. இங்கே டெல்லியிலே நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி இந்தியா மட்டுமல்ல, உலக முழுக்கமுள்ள அனைத்து நாட்டு மக்களையும் மனவேதனையை உண்டாக்கியது. வெளிநாட்டவர்கள் இந்தியாவிற்கு வருவதற்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று வெளிநாட்டு தூதரகங்களுக்கு எச்சரிக்கை நகல்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. இந்திய நாட்டினுடைய தலைநகரமான டெல்லியை ஒரு கற்பழிப்பினுடைய தலைநகரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாட்டிலே இன்று நாம் இந்தியாவை பார்க்கிறோம். இந்த நிலைக்கு என்ன காரணம்? இந்திய ஆண்களின் மனநிலை என்ன காரணம்? கற்பழித்தவன் வேறு யாருமல்ல, அவன் ஒரு இந்தியன். சகோதர சகோதரிகள் போல
ஆக என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை. அது முழுமையான காரணம் என்று என்ன என்று பின்னாடி தெரியும். நிகழ்ச்சி நடந்தது 16 டிசம்பர் 2012, நேரம் 9:54 மாலை நேரம். ஒரு படம் பார்த்து விட்டு காதலனும் காதலியும் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களை பஸ்ஸில் ஏற்றி பஸ்ஸிலே கற்பழித்தார்கள். சாவு ஒரு பெண். 29 டிசம்பர் 2012. 2013 கூட அந்த பெண்ணால் பார்க்க முடியாமல் போய்விட்டது. அவள் ஒரு ஒரு டாக்டர் என்று சொல்லாமல் பிசியோதெரபி என்று சொல்லலாம், அந்த துறையிலே இருந்தார். அவர்கள் பார்த்த படம் லைஃப் ஆஃப் பை என்ற ஒரு படத்தை பார்த்தார்கள். அந்த பெண்ணை என்னவென்று இப்பொழுது அழைக்கிறார்கள் என்றால் ஜாகிருதி, விழிப்புணர்வு, அம்ரிநாத், ட்ரெஷர் என்று சொல்லக்கூடிய புதையல், நிர்பயா, ஃபியர்லெஸ் ஒன், அச்சமில்லாத ஒன்று, டாமினி, லைட்டிங், மின்னல் என்று அவளுக்கு பெயரை சூட்டியிருக்கிறார்கள். நேற்றைய பட்ஜெட்டிலே நிர்பயா 1000 கோடி ரூபாய் பணம் ஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறார்கள். ஸோ ஓடும் பஸ்ஸிலே கற்பழிக்கப்பட்ட பெண் 5 பேர்களால் கற்பழிக்கப்பட்டால், இன்னொன்று 6வது அவன் 16 வயது ஒரு இளைஞன். அவன் அந்த பெண்ணை 2 முறை கற்பழித்து அந்த பெண்ணினுடைய சாவுக்கு முக்கியமான காரணமாக கருதப்படக்கூடியவன் அவன். இப்பொழுது அவன் 16 வயது இருக்கிற காரணத்தினாலே குழந்தைகள் குற்றம் என்று கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு அவன் விடுவிக்கப்படலாம், அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால் இந்த கொலையை அதிக அளவு, இந்த கொலைக்கான காரணத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் அவன்தான். ஸோ அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது இந்தியாவிலே குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய இந்த கற்பழிப்பு நிகழ்ச்சிகள், காஷ்மீரிலே குலான் புஷ்பரா நிகழ்ச்சி, ஷோபியா கற்பழிப்பு கொலை வழக்கு 1991, 2009, கேரளாவிலே சூரியநெல்லி கற்பழிப்பு வழக்கு 1996, கிளிரூர் செக்ஸ் பிரச்சனை 2003, சௌமியா கற்பழிப்பு கொலை வழக்கு 2012, மகாராஷ்டிராவிலே நடந்த அருணா ஷன்பங் கேஸ் 1973, ஜால்கோன் கற்பழிப்பு விவகாரம் 82-94, மதுரா கற்பழிப்பு விவகாரம் 74-91, துளசதபா 82, அப்புறம் தங்ஜம் மனோரமா மணிப்பூரில் 2004 நடந்தது, ஒரிசா அஞ்சனா மிஷ்னா கற்பழிப்பு வழக்குகள், ராஜஸ்தான் அஜ்மீர் ரேப் கேஸ் என்று சொல்வார்கள், பென்னார் தேவி, அடுத்து உத்தரப்பிரதேசில் இம்ரானா ரேப் கற்பழிப்பு வழக்கு, தமிழ்நாட்டில் வாச்சேத்தி வழக்கு 1992, கிராம அதிகாரிகள், கிராம அலுவலர்கள், போலீஸ்காரர்கள் அனைவரும் ஒரு கிராமத்திலே புகுந்து, ஃபாரஸ்ட் ஒஃபீஷியல்ஸ் என்று சொல்வார்கள், 150-160 பேரோ உள்ளே நுழைந்து அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் 16 பேர்கள் 20 பெண்களை பக்கம் கற்பழித்து, அது நடந்த நிகழ்ச்சி 1992. கோர்ட் தீர்ப்பு போன ஆண்டு வந்தது. அதில் 150 பேர் கைது செய்யப்பட்டு அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஸோ வழக்கும் தீர்ப்பும் வந்துவிட்டது. அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது இதற்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வயலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் விமென், பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய குற்றங்கள். நம்பர் 1 பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வீட்டுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய அந்த தீவிரவாதம். மனைவியை கணவன் அடிக்கிறான். ஒரு பெண்ணை கற்பழிப்பதும் ஒன்றுதான், ஒரு பெண்ணை அடிப்பதும் ஒன்றுதான். அது கணவன் மனைவியை அடித்தாலும் சரி, நம் தந்தை நம் தாயை அடித்தாலும் அதுவும் ஒரு கற்பழிப்பு தான். அநேக வீட்டிலே 90% வீட்டிலே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த கொடுமை டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ், இது உங்கள் வீட்டிலும் பார்க்கலாம், எம் வீட்டிலும் பார்க்கலாம். பெண்களை அடிப்பதற்கு ஆண்களுக்கு முழு உரிமை இருக்கிறது என்று நம்பப்படுகிறது. அடுத்ததாக டவுரி டெத்ஸ், வரதட்சணை சாவுகள், டேட்டிங் அப்யூஸ், புதிதாக வந்திருக்கக்கூடிய கலாச்சாரம். ஆண் பெண் இருவரும் சென்று முதலாக சந்திக்க வெளியே ஹோட்டலுக்கு செல்கிறார்கள், மனதை பரிமாறிக்கொள்கிறார்கள். அந்த நேரத்தில் பெண்ணை தவறாக பயன்படுத்துகிறான். பிரைட் பர்னிங், மணமகளை எரித்துக் கொள்வது. ஆசிட் த்ரோயிங், இப்பொழுது தமிழ்நாட்டில் 2 சாவுகள் நடைபெற்றிருக்கிறது. காதலி மறுத்துவிட்டால் ஆசிடை அவள் முகத்திலே எறிவது. அடுத்ததாக பிரெஸ்ட் அயனிங், பெண்கள் மார்பகங்கள் பெரிதாக இருந்தால் அது குடும்பத்திற்கு ஒரு அவமானம் என்று கருதி அந்த மார்பகங்களை அகற்றி விடுகிறார்கள். ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங், விமன் டிராஃபிக்கிங் என்று சொல்லக்கூடிய பெண்களை ஒரு ஊரிலிருந்து இன்னொரு ஊருக்கு கடத்தி விற்பனை செய்வது. பிரெக்னன்சி ஃப்ரம் ரேப், செக்ஷுவல் வயலன்ஸ், அடுத்து செக்ஷுவல் ஸ்லேவரி, வயலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ப்ராஸ்டிடியூட்ஸ். டெல்லியிலும் மும்பையிலும் கல்கத்தாவிலும் விபச்சாரம் என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு தொழிலாக கருதப்படுகிறது. ஏன் மேலை நாட்டு ஜெர்மனியிலும் கூட அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி இந்த விபச்சார பெண்களை அழைத்து அவர்களை கொடுமைப்படுத்தும் குற்றம். மேரிட்டல் ரேப், திருமணமாய் மனைவிக்கு விருப்பமில்லாவிட்டாலும் கூட வலுக்கட்டாயமாக உடலுறவு கொள்வது. ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் முட்டிலேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய பெண்ணினுடைய உறுப்பை அகற்றுவது. அடுத்ததாக ஆனர் கில்லிங், கௌரவ கொலைகள் என்று சொல்வார்கள். ஒரு ஜாதியை விட்டு இன்னொரு ஜாதிக்கு ஒரு பெண்
காதல் புரிந்தால் அவளை குடும்ப கௌரவத்திற்காக கொலை செய்வது, டவுரி டெத் அதிகமாக நடைபெறுகிறது ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும். இது அன்றாடம் பார்க்கிறோம். வரதட்சணை இல்லாத நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணங்களே கிடையாது என்கிற ஒரு நிலை. இதுதான் இந்திய கலாச்சாரமாக கேவலப்பட வேண்டும், வெட்கப்பட வேண்டும். அடுத்தது சதி என்று சொல்லக்கூடிய கணவன் இறந்தவுடன் மனைவியும் உடன்கட்டை ஏறுவது. அது இப்பொழுது பிரிட்டிஷ்காரர்களால் இந்த சட்டம் அகற்றப்பட்டது. இல்லாவிட்டால் இன்றும் அந்த சதி நடந்து கொண்டிருக்கும். அதுவும் ஒரு இந்திய கலாச்சாரம், கேவலமான ஒரு கலாச்சாரம். அடுத்தது ஃபோர்ஸ்ட் அபார்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய பெண் சிசு வயிற்றிலே வளரும் பொழுது அந்த குடும்பத்தாருக்கு பெண் குழந்தை பிடிக்கவில்லை என்றால் கட்டாயப்படுத்தி அந்த பெண்ணை கருச்சிதைவை செய்கிறார்கள். ஸோ இத்தனை நிகழ்ச்சிகள் பார்த்திருக்கிறீர்கள். இது டெல்லியில் நடந்தது. இந்தியாவிலே நடந்த முக்கியமான இந்த கற்பழிப்பு குற்றங்கள், வயலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் விமென் என்று சொல்லக்கூடிய பெண்களுக்கு எதிராக நடைபெறக்கூடிய இந்த குற்றங்கள் நன்றாக நாமும் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதிகளவு கற்பழிப்புகள் நடப்பதற்கு காரணம் யார் என்று சொன்னீர்கள் என்றால் வியந்து போவீர்கள். இது இராணுவ வீரர்களால் நடைபெற்றது. இந்த மணிப்பூரிலே நடந்தது, இந்த உத்தரப்பிரதேசில் நடந்தது, இந்த தமிழ்நாட்டிலே நடந்தது. பார்த்தீர்கள் என்றால் போலீஸ்காரர்களாலும் இராணுவ வீரர்களாகவும் அவர்கள்தான் 70% இந்த கற்பழிப்பு குற்றத்திற்கு காரணமாக இருக்கிறார்கள். ஸோ அரசாங்கம் மக்களுக்கு அறிவுரை கூறுவதை விட்டுவிட்டு இராணுவ அதிகாரிகளும் போலீஸ் அதிகாரிகளும் அரசு ஊழியர்கள் அவர்களுக்கு சரியான புத்தியை புகட்டி பாடத்தை எடுக்க வேண்டும். அதுதான் சரியான தீர்வு. மக்களுக்கு பாடம் சொல்வதை விட்டுவிட்டு இந்த இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு இராணுவத்தினருக்கும் போலீஸ்காரர்களுக்கும் சரியான அறிவுரையை வழங்கி அவர்கள் மனநிலையை மாற்ற வேண்டும்.